Hi, my name is Betsy, and today I'll be showing you how to make papel picado, so it's loosely translated to paper picking. Doesn't sound really that interesting, but it's really nice. It's decoration that most Latin American countries do during the upcoming holidays this season. It's mostly well known in Mexico, so it's one of those things that you can learn to do, and it's really easy decoration just with tissue paper and scissors, and if you want to use string to string them up if you want. It's really easy to do. Hola, me llamo Betsy y hoy quiero enseñarles a usted cómo hacer papel picado. La decoración que muchos latinos saben, especialmente los mexicanos, porque es una decoración que se usa mucho allá. Como pueden ver, es como unos diseños así. Es muy simple, nomás se usa este tipo de papel, el papel de seda. Y nomás se necesita tijeras. Es todo lo que se necesita. Picado is, so I'm going to show you how to make papel picado. As you can see here from some examples that I've already made, it's really nice. So you can see the little intricate design. Some people can go more, some people go less. This is one that I made. It's about symmetry. So it's really easy. The technique I use is thinking of it as a snowflake, because you know what a snowflake is? When you make a paper snowflake, it's easier to think of this as a paper snowflake. Just do this. Okay, so here we have a rectangle, right? Aquí está un rectángulo. Desde el papel lo he hecho para que sea rectángulo. It's a little rectangle piece. Y vamos a doblarlo con un acordeón. We're going to fold it like a little accordion. So you start with one side and you go in. And then you flip it over and you go to the other side. Making sure to stay as even as possible as you possibly can. If you really want to be precise, measure down. So se dobla un lado y luego el otro lado, tratando de ser lo más preciso que pueda. Lo puede uno medir si quiere. Ya cuando se termina, se corta entre los lados doblados. Esto va a ser lo de afuera y esto también. Lo que quiero hacer es agarrar un poquito de diseño. Voy a cortar un poquito de arriba. And so these will be the outer border, the top and the bottom. So I'm going to cut a little design. You can do whatever you want. You can even trace it with a pencil if you want beforehand. Lo que puede hacer es agarrar un lápiz y hacer el diseño antes para que lo que quiera. So yo quiero como ondas, what I want is a little bit of waves. So más lo hago así. There you go. So lo que quiera uno. So whatever you would like. So I want a little bit of triangles on the bottom or the top. So look at que quiera uno, yo quiero unos triangles abajo.
So, voy a cortarlo. Acá. Y si quieres chequear si salgo bien, más haces así. So if you want to check to see if it's okay, what you like, how you like it, just open it up and just make sure to fold it back up accordion style. Now to start, I like to do a little test run. Para empezar, yo quiero hacer una prueba a ver si ando cortando bien. I like to do the test run so I can know if I'm cutting on the right side, because sometimes you make mistakes and you end up cutting more or on the wrong side. Se puede ser que cortes mal y empiezas a cortar en el lado equivocado. Eso es lo que hice aquí. Corté ese lado y ahora vamos a ver qué hice. Aquí está este. So, otra vez. So, ahora otro diseño. And now another design. Y sigue viendo y cerrándolo si quieres. Keep opening and closing if you want, if you like the way it's going. Don't. So I want to do something right here in the middle. So yo quiero hacer algo aquí. So lo que voy a hacer es doblarlo aquí. So what I'm going to do is fold it right here because I want something right here. You don't have to. You can even fold it more if you want to accordion style. No lo tiene que hacer uno nomás si quiere. Puedes doblarlo más si quieres hacer más diseños entre el papel. Cuidado, entre lado, poquito, pero no se corte todo. Do not cut all the way through. It will end up breaking this thing. So, if you've ever made snowflakes, paper snowflakes, you'll know, never cut through it. You can even do it the way you would do a snowflake. You could cut it in a circle, well, the basic ideas of what a snowflake is, and do it that way. I just like doing it like this. It's easier. So lo que puede uno hacer también es cortarlo como si andas haciendo un copo de nieve de papel. Un papel de nieve. Solo tienes así. Ta-da! This is it. This is the finished product. I like it like this. It could be more intricate or whatever you would think you would like. I could do more, so I do more. So usually tissue paper you see is this big. See, sometimes it's folded up, right? I like to just cut along the folded edges. Sabe uno desde el papel se puede ver que cuando lo compre uno algo o se lo dan que desde está doblado entre sí. So yo corto entre esas líneas en vez de medirlo para que no haya problemas.
Here you can see me doing another one this time. I cut out a heart to make a butterfly effect. There are many more other shapes that you can use in order to make your design even prettier. Aquí pueden ver que ando haciendo otro papel picado, esta vez con un corazón ando cortando para hacer el efecto de mariposa y uno puede usar muchas más otras formas para diseñar su papel picado. Well, I hope you enjoyed this video. I hope you learned about Papel Picado and some interesting facts about it and how you could do it at home, and it's really simple and easy. Espero que hayan disfrutado este video en cómo hacer papel picado. Adiós. Bye.